Welcome to Elite Dhanunjay's Institute of Spoken English and Functional Grammar. This is Dhanunjay. I am English teacher. Today I am going to explain auxiliary verbs. Friends, auxiliary verbs అనేవి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఈ auxiliary verbsని మనం కనుక బాగా తెలుసుకున్నట్లయితే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మనం మాట్లాడడానికి కావచ్చు లేదా వ్రాయడానికి కావచ్చు చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ auxiliary verbsని ఏ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్కి యూజ్ చేయాలి, ఏ నౌన్స్కి ఉపయోగించాలి అనే విషయం మాత్రమే ఈ వీడియోలో నేను తెలియజేయబోతున్నాను. ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఈ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ఈ వీడియోని ఎండ్ అయ్యేంత వరకు కూడా చక్కగా మీరు చూస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఆల్సో కాల్డ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. We have to call it and helping verbs also. These auxiliary verbs. Okay. Auxiliary verbs we use as action verbs or helping verbs. ఈ auxiliary verbs ని మనం auxiliary verbs గాను మరియు helping verbs గాను యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఎలాగనేది నెక్స్ట్ నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను. Okay. Auxiliary verbs are divided into two parts. They are primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. Okay, now I am going to tell you primary auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs are further divided into three parts. Okay, that means three types. They are be forms and have forms and do forms. Totally, primary auxiliary verbs are divided into three types. In that, first I am going to explain to you be forms. The be forms are is, am, are, was, were, be and been. Okay, these are all called and be forms. Okay, and how should we divide these all be forms? Now I am going to explain to you friends. Be is a mother verb. Okay, be is a base verb and we have to call it and as mother verb also. ఓకే, దీనికి మనం V1 గా డివైడ్ చేసినట్లయితే సో V1 బి ఫార్మ్ ఆర్ ఈజ్, యామ్ ఆర్, అండ్ V2 బి ఫార్మ్స్ ఆర్ అండ్ వాజ్, వర్, అండ్ V3 బి ఫార్మ్ ఈజ్, బీన్, అండ్ V4 బి ఫార్మ్ ఈజ్, బీయింగ్. ఓకే, లైక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద బి ఫార్మ్స్. ఈ బి ఫార్మ్స్ అనేవి వర్బ్లో V1, V2, V3, V4 ని ఎలాగ మనం డివైడ్ చేస్తామనేది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. మనకు ఫర్దర్గా చేసే వీడియోస్లో కావచ్చు లేదా ఈ వీడియోలో మీకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ నౌ. ఓకే, దే ఆర్ ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ అండ్ పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్. ఓకే, ప్రెసెంట్ బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఈజ్, యామ్, ఆర్, అండ్ పాస్ట్ బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ అండ్ వాస్ అండ్ వెర్. ఓకే, బీ ఫార్మ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ఎ థింగ్ or an object and it describes a person or an object. Whenever if you want to describe a person or an object, we have to use and be forms. For example, and this is the laptop. ఇక్కడ నేను ల్యాప్టాప్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈజ్ అనే బీ ఫామ్ని ఇక్కడ నేను యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఈ ఈజ్ అనే బీ ఫామ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ ల్యాప్టాప్ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీలు పాసిబిలిటీ అయ్యింది. కాబట్టి బీ ఫార్మ్స్ అండ్ షుడ్ బి యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ యాన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కదా. ఓకే, ఈ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ కు ఏ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ఏ నౌన్ ని యూజ్ చేయాలి అనే విషయం మాత్రమే మనం తెలుసుకుంటున్నామని. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్? సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ ఐ, వి అండ్ యూ అండ్ దే, హీ, షీ, ఇట్, సింగులర్ నౌన్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్. సింగులర్ నౌన్ అంటే ఒకటే సింగిల్ గా ఉండేదాన్ని సింగులర్ నౌన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్. ప్లూరల్ నౌన్ అంటే ఒక స్టూడెంట్స్ అంటే స్టూడెంట్ కి ప్లూరల్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి దీన్ని ప్లూరల్ నౌన్ గా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఈ ఐ, వి అనే దాన్ని వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఫస్ట్ పర్సన్, యు ఈస్ కాల్ సెకండ్ పర్సన్, దే, హీ, షీ, ఇట్ ఆర్ కాల్డ్ థర్డ్ పర్సన్స్. ఇందులో ప్రతి పర్సన్ లోను సింగులర్, ప్లూరల్ ఉంటారండి. ఓకే, ఐ ఈజ్ కాల్డ్ అండ్ సింగులర్, ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్. వి ఈజ్ కాల్డ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్
You is called first person singular and first person plural. They is called third person plural. He is called third person singular. She is called third person singular. It is called third person singular. వీటిని మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫైనల్ గా ఇక్కడ సింగులర్స్ ఏవి అంటే, సింగులర్ ప్రొనౌన్స్ ఏవి అంటే ఐ, దే, సారీ, ఐ, హీ, షీ, ఇట్ ఆర్ కాల్డ్ singular pronouns. We, you, they. Okay, these three are called plural pronouns. ఇక్కడ సింగులర్ నౌన్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం 2 parts గా డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇందులో మనం సింగులర్ కి ప్లూరల్ కి పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ బీ ఫార్మ్స్ చార్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు యూ. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, B forms. B forms are is, am, are, was, were. Okay, totally there are the and 5 B forms. Total గా మనకు 5 B forms ఇక్కడ ఉన్నాయి. వీటిని ఏ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ కు ఏ నౌన్ కి ఉపయోగిస్తామో మనం పూర్తిగా డీటెయిల్డ్ గా ఈ టేబుల్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే, ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ సింగులర్ థర్డ్ పర్సన్స్. ఓకే, దే ఆర్ he, she, it, as well as we use it to the singular noun. For example, if you create the sentence, he is a student, she is a student, it is a ball, Dhanu is a student. ఇలాగా మనం sentences లో ఈ is ని ఇలాగా ఉపయోగించవచ్చు. Again, afterwards, am. Am is used only I pronoun. Just అండ్ ఐ యామ్ ఏ స్టూడెంట్ ఇలాగ సెంటెన్స్ లో కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ వి, యూ, దే అండ్ ప్లూరల్ నౌన్. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్ అనేది ప్రజెంట్ బీ ఫామ్ ప్లూరల్. ఓకే, ప్రజెంట్ బీ ఫామ్ ప్లూరల్ బీ ఫామ్ ఆర్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లూరల్ ప్రొనౌన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ యూజ్ చేసినాము. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వి, యూ, దే. ఓకే, దే ఆర్ plural pronouns as well as we use in plural noun also. Okay friends, ఇక్కడ is అనేది ఏమి, it is the present be form singular కాబట్టి ఇక్కడ singular pronouns మాత్రమే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అంటే is అనేది present be form singular, or అనేది present be form plural కాబట్టి plural be form వచ్చినప్పుడు మనము plural pronouns నే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, singular be form వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ singular pronouns మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ సింగులర్ నౌన్ ఆర్ లో ప్లూరల్ నౌన్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. యామ్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది స్పెషలైజ్డ్ మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్. ఓకే, ఈ యామ్ కి ఐ అనే ప్రొనౌన్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాం. రిమెంబర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ వాజ్. ఓకే, వాజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఐ, హీ, షీ, ఇట్. అంటే వాజ్ అనేది పాస్ట్ బీ ఫార్మ్ సింగులర్ కాబట్టి we have to use only singular pronouns and singular noun. I, he, she, it, these all are called singulars కాబట్టి ఇక్కడ సింగులర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సింగులర్ నౌన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండ్ టెల్ ది సెంటెన్సెస్, క్రియేట్ ది సెంటెన్సెస్. I was a student, he was a student, she was a student, it was a ball, Dhanu was a student. ఇలాగ సెంటెన్సెస్ లో మనం వాజ్ ని ఉపయోగించవచ్చు. Again, I am going to tell you were. Were is the past be form plural. Were is used with we, you, they and plural noun. So, ఒక మాటలో చెప్పుకోవాలనుకుంటే were is used with plural pronouns. Plural pronouns are we, you, they and plural noun ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. For example, if you want to create the sentences, we were students, you were students, and they were students and students were students. Okay, అండర్స్టాండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం బీ ఫార్మ్స్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా ఏ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ని ఏ నౌన్ ని ఉపయోగించాలో ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ మీకు. అగైన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ హ్యావ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద హ్యావ్ ఫార్మ్స్? హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ హ్యావ్, హ్యాస్ అండ్ హ్యాడ్. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్. Okay, here
these three are called have forms. Have, has, had నే మనం have forms గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. Okay, have forms are divided into two parts, and here they are present have form and past have form. Present have forms are have and has, and past have form is had. Okay, these have forms. Okay, and what are the why should we use the have forms? This abbreviation is have forms are used to show possession or ownership. Okay, if you want to show possession or ownership, we have to use have forms. But for example, I have a bag. ఇక్కడ హ్యావ్ అనే బీ ఫామ్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే నేను ఒక బ్యాగ్ని కలిగి ఉన్నాను, నాకు ఒక బ్యాగ్ ఉంది అని చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ నేను ఏం కలిగి ఉన్నాను, పొసెస్డ్ అంటే ఏమి, కలిగి ఉండడం. ఓకే, మనము ఏమి కలిగి, ఒక సబ్జెక్టు ఏమి కలిగి ఉన్నాడో తెలియజేసే వాటిని మనం హ్యావ్ ఫార్మ్స్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఫర్దర్ వీడియోస్ లో మనం హ్యావ్ ఫార్మ్స్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా 2-3 వీడియోస్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ కు ఏ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ను, ఏ నౌన్ ను ఉపయోగించాలో అనే విషయం మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ and have and has and had. Okay, now have. Okay, have is the present have form plural verb. Have is the present have form plural verb. Okay, have is used with I, he, she, they and plural noun. Okay, I, we, you, they and plural noun. వీటికి మాత్రమే ఈ have అనేది యూజ్ చేయాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. సెంటెన్సెస్ లో మనం యూజ్ చేస్తే ఎలా యూజ్ చేస్తాం మనం? ఐ హ్యావ్, వీ హ్యావ్, యూ హ్యావ్, దే హ్యావ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్, ఇలాగ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, హ్యాస్. హ్యాస్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ హ్యావ్ ఫార్మ్ సింగులర్ వర్బ్. హ్యాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ హీ, షీ, ఇట్ అండ్ సింగులర్ నౌన్. ఓకే, వీటికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం మనం. హీ, షీ, ఇట్. ఓకే, సింగులర్స్, అలాగే సింగులర్ ప్రొనౌన్స్, అలాగే సింగులర్ నౌన్ ని హ్యాస్ కి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అండ్ హీ హ్యాస్ ఎ కార్, షీ హ్యాస్ ఎ కార్, ఇట్ హ్యాస్ ఎ కార్, ధను హ్యాస్ ఎ కార్. ఇలాగా సెంటెన్సెస్ ని ఫార్మ్ చేయడానికి ఈ హ్యాస్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, హ్యాడ్ ఈస్ ద పాస్ట్ హ్యావ్ ఫార్మ్. ఓకే, ఈ హ్యాడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ యూజ్ టు ది ఆల్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ ఆల్ నౌన్స్. అంటే ఈ హ్యాడ్ అనేది అన్ని ప్రొనౌన్స్ కి, అన్ని నౌన్స్ కి ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, ఇందులో స్పెసిఫికేషన్ అయితే ఏమీ ఉండదు. ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్, సింగులర్ నౌన్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్. హ్యాడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఆల్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ ఆల్ నౌన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ద సెంటెన్సెస్, I had a car, we had a car, you had a car, they had a car, he had a car, she had a car, it had a car, Dhanu had a car, students had a car. ఓకే, ఇలాగా మనం సెంటెన్సెస్ లో మనము ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, గతంలో మనం ఏం కలిగి ఉన్నామో తెలియచేయడానికి హ్యాడ్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, next I am going to explain to you do forms. Okay, do forms also, it is one of the primary auxiliary verb. Okay, do forms are do, does, did. Okay, totally there are three. Okay, do, does, did, and they are called the do forms. Okay, do and does are used in simple present, did is used in simple past. Okay, do forms మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, and do or does, these both we have to use in simple present tense, did is used in simple past tense. Okay, when I explain to you and present have form and past have form and simple present and simple past, we have to use these do forms, then I will explain to you very detailed. Okay, now do forms. Okay, do forms are do, does, did. వీటికి ఏ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ మరియు ఏ నౌన్ ఉపయోగిస్తామో ఇక్కడ ఈ చార్ట్ లో మనం తెలుసుకుందాం. డూ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఐ, వి, యూ, దే అండ్ ప్లూరల్ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెంటెన్సెస్ లో మనకు చూడండి, డూ కి
ఈ ప్లూరల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ లో అయితే ఎలా చెప్తాం మనం, ఐ డూ, వీ డూ, యూ డూ, దే డూ, స్టూడెంట్స్ డూ, ఇలాగా సెంటెన్స్ ని ఫార్మ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, డస్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ సింగులర్స్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే డస్ అనేది సింగులర్ అండ్ డూ అనేది ప్లూరల్, అలా గుర్తుపెట్టుకొని మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ హీ, షీ, ఇట్ సింగులర్ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want to create the sentences, he does, she does, it does, and Dhanu does. ఇలాగా ఈ ప్రొనౌన్స్ కి ఈ సింగులర్ నౌన్ కి మాత్రమే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ డస్. నెక్స్ట్ డిడ్. ఓకే, డిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఆల్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ నౌన్స్. ఓకే, ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్ సింగులర్ నౌన్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్. ఓకే, అంటే అన్నిటికీ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, వెరీ ఈజీలీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద సెంటెన్సెస్, దే ఆర్ ఐ డిడ్, వీ డిడ్, యూ డిడ్, దే డిడ్, he did, she did, it did, Dhanu did, students did. Okay, like we can form the sentences with the help of the did. Next, friends, I am going to explain to you modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs. Okay, ఇంత ముందే చెప్పాం, auxiliary verbs are divided into the two parts. They are primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. In that, now I am going to explain to you modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs are the special types of auxiliary verbs which are used to making requests, expressing abilities, making offers and suggestions, and for expressing wishes and intentions. Okay, modal auxiliary verbs are used to request others or to give advice to others. Okay, to take advice from others and show our abilities. Okay, if you want to and wish others, if you want to tell our intentions, if you want to give offers to others, if you want to give and suggestions to others, we have to use these all modal auxiliary verbs. ఓకే, ఈ మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ చెప్పుకోవడానికి కనీసం అంటే మనకు ఒక 10 క్లాసెస్ కావాలండి. వాటిని డీటెయిల్డ్ గా ఫర్దర్ వీడియోస్ లో మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఈ మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ కు ఏ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్, ఏ నౌన్ ని ఉపయోగిస్తామో మాత్రమే ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం. మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. ఓకే, మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఆర్ will, would, shall, should, can, could, may, might, must. Okay, totally there are the 9. ఓకే, దీస్ 9 ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఈ కింద ఇవ్వబడిన చార్ట్ లో. ఓకే, మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్. ఓకే, విల్, వుడ్, షుడ్, మస్ట్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్, అంటే ఎక్సెప్ట్ షెల్ తప్ప రిమైనింగ్ 8 మోడల్ ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ కి ఓకే అన్ని ప్రొనౌన్స్ ని, అన్ని నౌన్స్ ని యూజ్ చేయవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, విల్, వుడ్, షుడ్, మస్ట్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, అంటే అన్ని సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ కి, అన్ని నౌన్స్ కి వీటిని యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందులో ఒకటి మాత్రమే నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానండి. విల్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఐ, వి, యూ, దే, హీ, షీ, ఇట్ సింగులర్ నౌన్ అండ్ ప్లూరల్ నౌన్. For example, if you want to use in sentences, I will be in Delhi, we will be in Delhi, you will be in Delhi, they will be in Delhi, he will be in Delhi, she will be in Delhi, it will be in Delhi, Dhanu will be in Delhi, students will be in Delhi. ఇలాగ మనం సెంటెన్సెస్ కూడా క్రియేట్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ విల్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. ఈ విల్ ప్లేస్ లో వుడ్, షుడ్, మస్ట్, కెన్, కుడ్, మే, మైట్ వీటన్నిటిని కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సేమ్ వాటికి కూడా ఇలాగే ఆల్ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ ఆల్ నౌన్స్ అండ్ షుడ్ బి యూజ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ షెల్. ఓకే, షెల్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ఐ, వి. ఓకే, షెల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఓన్లీ ఫస్ట్ పర్సన్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెంటెన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఐ షెల్. ఓకే, ఐ షెల్ బి ఇన్ ద క్లాస్, we shall be in the class. ఇలాగ మనం సెంటెన్సెస్ కూడా క్రియేట్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఈజీగా
ఈ మోడల్ యాక్సిలరీ వర్బ్స్ ని తర్వాత ప్రైమరీ యాక్సిలరీ వర్బ్స్ ని ఏ సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ కు ఏ నౌన్ కు ఉపయోగించాలో పూర్తిగా తెలుసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈ వీడియో చూసినందుకు ఓకే మీకు కృతజ్ఞతలను తెలుపుకుంటూ ఓకే ఫర్దర్ వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.